views and opinions expressed in this video are those of the creators and do not reflect the views or opinions of any individual or organizations mentioned. The content of this video is for entertainment purposes only and should not be taken as factual or professional advice. Viewer discretion. Assalamu alaikum warahmatullahi tubaniriza nonnaku walero mwebali nnyo mwebali ddala okutwegattako bbanga lyonna nga bwe mutwegattako okuva wetutandikira show yaffe eno mutwagala nnyo ne wetulwawo okulabikalabikamuko ne mutugala bannaye muluddewo naye era ne tujja at least buli lwe tujja na quality tujja na content tuyingiddewo ku ntandaalo yaffe tuli ku Now Media UG za Overtimes Musafi Live wali Apostle Jonathan Nalebo kwoteeka ne Victor yo wetuli wano wiki yaffe eno gye tuyingiddemu ye week aba Arsenal gye balina okwongera okweraliikirira kya happenings olunaku olwajjo nga bulijjo kati statement entuufu eya omusajja bw'aba atandise okubulaba ekikopo balimu abyogeranga muddamu ne musinga obubonero mwenda ne mujja kati busatu game in hand lwa kusatu azanya bandi yadda naye ndowooza lifali yabaddeko Arsenal okuluzinga omupiira manyi nga bana abadde penalty gye baaganye of course ebyogerwa ku buli mupiira yes from good report to trouble wetuli kati era embozi gye tunyumya mwekwase ref emirundi gyonna gye mwagala kasatu birabyeko ko nga abantu abekwasa ref basituka ne basaba ne VAR amaloboozi ne tugawulira na biki byonna ebyo katubirinde nadde manyi no guntu gagikola ddako kusanga mu daka maaso omujozi gwe ngenda pa kutuuso gwa manzi no omujozi ompya gwe natumiza ogete omujozi tegukatumiza wa tofaayo okupa complex wa nedda senga nyambalanga gwe n'abasajja bazanya omupiira bani mwenna Arsenal ne Man City tolina gwonyomba sompira gwabadde mulungi era nabaddeko kiringa ne Otifa kiringa era twabadde ku villa twabadde bafani bange bona babadde kiringa era naawe ogugo wasamba naye ffe twawangula naye watusamba bafani bange babadde yakulembera Asia wamana n'okitegeera si wano ng'ambeereza mpola tuyina atuukawo example batandise odireeta so aposo sokola muse ku bantu I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Amanya bampita Apostle Jonathan Nalebo from M for Christ Ministries. It's very important that you follow us across those social media platforms, Facebook, Instagram na buli wamu. But most importantly on our WhatsApp community 0764000197. Mfunanya reactions nyingi. Abantu abagala counseling and guidance, special prayers. Na abantu abagala okunyumya mukono nange. So number is 0764000197. It's very very important. Yanga jo yanko video simule mugamba tugenda mu olutali. Ngatamanyi nti buli lwa Sunday tukungana online yoko ne tusaba. But most important tuba twebaza mukama for the past week. But also no dedicating the new week into his hands. Chiba very 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 important because tetuli wokulwa amanyi gaffe. Naye lwakisa. You can imagine Helen mubaka wa Kalangale yatufuddeko NUP. At only 41 years of age. Ekyanumye nti 17 hours yabadde yakatweetinga n'okutweetinga. Bagambye ne mu ddwaliro yeevuze. Yes. Then Nenda Bate, she was on the floor of Parliament on the 15th of just this month. So, but we jukiza one thing that life is not so promised. Tomorrow is not guaranteed. So, but wenkera nenzisa nebaza bwebaza Mungu ninga mukama Katonda. Yeah, it's a huge gift ngamba nizani. Kuba waliyo omuntu ali mu ddwaliro kati ng'alwana oxygen ono gwensisa ku bwerere ng'amusasulira. Nze mama ngena twamujjanjabira ensambya for a very long time. And I remember each time how the money we used to spend on just buying oxygen cylinders ezo. So wembanga gosobola okugusa kyebaliza mukama is very very important. But also okubantu Nalebo yatuvuddeko Helen, it's also a reminder to our healthcare system that the government has not done adequately enough. Young, I've told you that Mulago National Referral Hospital is funded up to only tune of about 111 billion. Sente ziba ntono nnyo nga tusobola ziteekaawo naye nga president y'omu yekka wa Uganda alina 130 billion zigenda ku donations zaalinanga y'omuntu. So it's very unfortunate that so many of these things continue to unfold in the country. Jato gene Mulago ne bakuwandikira ebbaluwa nga ate Mulago eri ku recommend nga ntigenda ko kwa HK. Ne kuwandika ne gamba ntigenda ko ku case. Nga ate National Referral Hospital yandibadde esembayo. You get my point? Nti woba oyingire Mulago olina pharmacy eri private etunulidde eri mu mulyango nnyini ogwe Mulago. Across. Yeah, so it really shows you how the system here is broken. Omanyanga bino ebintu ebimu bibeera zaine kyo nkyensibangamba bwe bagamba nti bamama 18 bafa buli lunaku nga bazaala
it is just simply a statistic until when you have your relative is a victim no manya nti byaddala ba mama 18 bafa buli lunaku nga bazaala naye ng'omuntu yandibadde tafanga alweta obulamu ku nsi bafiira mu ssanya yes so naye bino byonna tusiba tubyogerako abantu bano kuba katwali abantu nga nekkubo lyokeri mu connecting okuva mu maka ge paka wazaalira it is inaccessible fe obeera no mu Kampala olowooza nti eggwanga likomano Kampala you get the point but these are real issues nkugamba nti bantu 14 buli lunaku bafa due to malaria taxi number efa buli lunaku to malaria esanawo buli lunaku kati nkubulira how accurate are those numbers you can use ChatGPT and find this information bayinza nokusanga nga na batono bebasobola recording anti yankanzika ngulya kufeja tuva mu kyalo bakola mumakolide mu kibuga yes omuntu tafuna dosage gyatekedwa afuna lwa sente agenda ku pharmacy n'agamba nti musawo mpaawoko agenkomye yes not because emitwalo ebiri mu kyalo gifuna buyanga n'emmere gyolya emitwalo ebiri giba ntono because of anogenda ku gikoning emmere ya mitwalo 3 kitundu okitegedde naye emitwalo ebiri omuntu okubeera najjo ewaka mu kyalo because wasukano weebuuza what economic activity are they doing to give them 20,000 farming naye ziba season zimeka mu mwaka you get the point so abantu bafe ebintu ebyanda avoid nzo omuntu nagenda ku ddwaliro n'agamba musawo nyambo mpeeyo panado naye nga alina musujja naye nga asaba panado sinti lwakuba yerina okumujanjaba no ze sente zalina so that's how unfortunate is that's how we are moving in this country and it's very unfortunate but tukale okugamba bino ebintu nti kati Nalebo yafudde because tumumanyi but there are so many people chali wangazavi ali ajjanja tata wao ku cancer institute naye nga agamba Nalebo fejase muzeyo okutuuka omugamba nti alina cancer wa kika kino yetaga medication eno twagwera milioni 9 how many homes in this Uganda can afford 9 million but again nti olina cancer naye kutegeera nti kati cancer kika kino yetaaga this treatment tests ze bakola zaali milioni 9 but tekuli treatment tekuli ogamba nti kati tugenze twetaga scan eno twetaga gundi eno kola appointment kola gundi 9 million nga tekunatandika kola treatment naye nga ate ye family yesobola naye kati ne mukutundira omuntu wange owebusowa alina kulinda season ya muchere eggweko agira alwadde cancer zinagenda okomparatinga kana akagalo abantu basiga bakambuuza naye the first time I was going there bangamba nkole nali ngenda kwa HK by then bangamba nkole MRI scan nga ya mitwalo 8 nengende nakasero gina gikolera 800,000 naye mbishitegezo omuntu wo mu kyalo emitwalo 8 siba oba mutumye kufa akagalo kaba kyapo kafuna tumor so a tumor is kiba kizimba basawo bagamba nti tekirina kikireta tekirina kikijjawo they can always reoccur so tumors happen ngabo owulira nti omukyala asobera ne tumor mu bere exactly yes so it is unfortunate and healthcare continues to be expensive kati Nalebo bali mu kuyisa budget bagale billion if I can recollect 5 billion for about 5.6 billion mubakole okukola insurance y'abakadde abali over 70 years mu Uganda ate abali mu government offices kibali mu kwagaloisa mu parliament naye nga nkubuuza ku bakadde n'abato ani gwe weesinga okwetaaga mu economy kwetaaga bato abali very productive twali right now to discussing a national healthcare policy for all Ugandans nga ogamba nti abantu mu government emusasulire emitwalo 2 buli mu Uganda abe ne national healthcare policy eyambeko naye tebagala because bo ebalwala tebajjambibwa biwano they have the money to charter aeroplanes ni babatwala yona gye babatwala naye mbabuulira they will come a day mbabuulira namwe bampenja busika ebizibu bijja batuukako nga mulina okuddukira emulago tokolimye bukolimi kale apostle njagala tutandikire ku church nga bulijjo manyi church kikulu nnyo because utegererayo ddala nnyo nga bwotegeera n'ewalala debate eriwo right now abamu bakkaanya bagamba Phanero bagireke abalala bagamba nedda Heart Institute kati yeetaaga obuyambi kigambibwa nti Heart Institute eyagala tetumanyi kkubo ki naye basaba ekkubo awo ng'ewali Phanero weeri ekkubo lirina okuyitawo so kitegeeza by all means bwe libanga ekkubo lyakuyitawo ne Phanero weeri balina obbasendamukko ekitundutundu okusinza ku information eriwo abasinga obungi bagamba abakulu ba Phanero bo bakyakalu balaba Heart Institute nedda yagala kunyigiriza bunyigiriza baali badde balina ebirala byebakola tebannatubuulira planning ntuufu kkubo ki ligenda yisaawo kirigenda tambuza ki kati saawa eno kino kizze kyetubadde tulaba ekibadde kituuka ku bantu mu bitundu ebyenjawulo bypass egenda yitawo awo simanya ki ekigendo yitawo ne basenda abantu obisina bajja nga tebalina gye babazza kati this time round kiri mu church ate nga Heart Institute ye yagala gye twaligaye nti tugyetaaga kino kyensiba mbagamba on every other day and this is a clarion call that I've always made to the clergy
So the clergy, I'm involving all religious leaders. And I've always told you in the hierarchy of the systems that govern a country or a nation, if we leave the three arms of government, the fourth estate, which is journalism, comes in there, and most importantly, the clergy, which maybe I would rank a fifth. That is very fundamental and crucial for governance of a society. But just church, because injustice anywhere is injustice everywhere. So tulino kulwana nnyo nti nze sijagamba nti akubanze ndi safe ekyo kanjira. No, as a country we need to develop another system that when alpha is impacted, I also feel the pain. We need to develop that national cohesion nti ekikwata ku alpha fena kikola ki kikwatako. Naye church ya wano, the fact that they are self seekers banakyegwanyiza nti wabalabe basinkana the head of state always every time is they are peddling and asking for things that profit them. Baja kusaba motoka, baja kusaba abayambeko abasasulira emisaala ja institutions zabe balemedde okusasula maybe nga radios ne TV zebaasi ne muka group kaba ka Uganda Christian ka group ako kanuma because akantu ako ka group achikanuma nnyo nga banzijemu aka Uganda Christian leaders is because webanga bo benyini tebalina tolerance for divergent ideas. Then I pity the people they are leading. Obosegede nze chanzi jamuzi because njawo kana munjogera mu bye bakkiririzamu. Nobanga baba kulembeze twasola kutolerating azikati nsasira bakola kyabwa endiga ze basumba bakola kyabwa Katonda mwana yakyo udriwa yakyogera ko mwana mu comment section yagambe kye bakola kyabwa Katonda ne Katonda stani bwe yagano okumuwuliriza ebintu bye yagano bamujja mu ggulu. Okay, it is okay. It is okay. So it is okay. Let them be happy, but I've already told them. So what is happening to our elder Phanero Ministries oba Apostle Grace byemene bitu bade tubagambanga ebbanga lyonna nti banange twogere kufuga embi kumfuga embi mu ggwanga lino because enfuga embi fenege na to affectinga tifene mona akena ngoge Phanero Ministries ofune ettaka erimalayo oli kololo oba oli naggulu mbagagga enfuga embi ejja kujje kusangeyo. But right now tuli mu kwagala kukola kubo, and I like the way Apostle Grace addressed it on Thursday. He said twagala mulirire abalokolede info gibataddemu kye tubadde tugamba tibana abantu bana bukesiki bali mu kumenya ku makubo twagala government ebayirire okubajjawo si kibi nakugamba nti enkola nkona na simbi naye tulina gikola wamu n'abantu tosanga maama abadde ku kkubero ng'amazeeko emyaka 10 wajja school fees musajja yamusulira abaana walabirya buli kimu abadde negokede bukezi lunaku toba wadde na gestation period bagamba nti okay we have given a gross period of 90 days to find a place where you can go mukede bukezi ne mubagobawo nga temba wadde neyo kati omukazi ono livelihood yeddawa bwe bubbi kwetunda bye bitaterekedde mu ggwanga bye tugenda okufuna leero. So njagala kino ekiriwo kituukewo ku basumba, and I am happy that it is happening to Phanero Ministries because for a long time we've told the churches to address the issues that are affecting people. I am so happy that it is affecting. Era njagala Phanero Ministries webesobola ekole kyeteekeddwa okukola eweeyo ettaka for the development of this country. Yes, sikubwerere abantu fe abagenda mu Phanero Ministries era fe abakozesa lino ekkubo si kyekyo endiga. Yes, so tukwate ettaka lino tuliweeyo tukwate tuliweeyo tubanga fena tuli bakkiriza naye bwe tuba tuwuliranga we must be compensated. These are the same things we have been telling the church, that the people or the flock or the sheep must be compensated for any development that comes into the country. Era mbadde mbagamba nti bino byonna ebiri buli omu agenda loza ku bulumi bwa government eno efuga obubi efugira ku mudumo gwa mundu buli omu agenda kuloozaako. So kati Phanero ali mukulozaako. Yes, kyabwe ne kyatugamba nti mujja kiwulira bakiwulira kati. So kati Phanero Ministries atanso kiwulira tujagenda mpola mpola luli Pastor Serwadda oba mugano ko senambole namulaba naye alina betuli. So it is okay because wano enfuga embi wetudde newe tukale twagamba nti muogere temwogera utugamba nti ogere ku baana be bakuta abanyi ngolwa kwaja sayambadde akakofira mwe musirika na president ne mwana nti ofuze nnyo tuwadde emirembe wakomyawo Pentecostal Church. Kati njagala enkula neno gye bagamba etaliko plan nammwe banyigirize. So for me I must tell you that I'm happy that is happening to Phanero Ministries because we've always demanded the Clergy to be a mouthpiece, to be a reflection of the society. Banange tetugenda kwesulirayo gwa nagamba fe kuloza ntu akwa tuli mungi tutambula mmoroka ezimalayo.
lwakwaffe tulina security lwakwaffe sobola ofuna obujjanjabi obumalayo tuleke okwogera ku bintu byandi nga nsaagala kujja mu kyaki nsumbe muntu nga ye tali bulungi tunakigaana njagala nsumbe omuntu ng'amubuulira ebintu ebyalaali ng'amubuulira ebintu ebyaki ebyalaali because the Bible clearly calls us to speak to justice. Ekituufu kibeere kituufu, ekikyamu kibeere kikyamu. We are not saying you campaign for a certain person. No, we are saying call to order. Remind the leaders that please what you're doing is not noble. That what you're doing does not develop this country. Now I'm happy that now the church like Phanero Ministries is feeling the pinch. Era bwemba ngamba relevant yongezaamu omuliro. Njagala buli church echo feeling. Kimanya nti kati olaba church eyagala compensating we. Church eyimiridde because Phanero Ministries is looking for $50 million to construct there. Kati njagala otunulire mama alina Jessica Kiyosiki nga yabadde alwaningira mu capital wa million emu kitundu nga kati bakajjeewo nga tewali plan government gyemuwadde. You get the point? Yebulumi kibwayitamu. Wanga gwanoonye million 5 okuzimba church bulumizibwa. You get my point? So bino betubadde tugendamu era njiramu bagamba nti mujja kiwulira. Awo nyini Archbishop Kazimba wa Church of Uganda. Alinga abaddayanukula bulijjo kyoyagala. In fact nga kiddira ddala mu line eno yennyini. Mwabakera ku macha ne mubeerawo buli ddakiika nga mugamba abasumba boogere bana abantu boogere ebiki waliwo abayogera ne battibwa. Ne waliwo engeri y'okwogera ng'omuntu osobola omutuukira. In fact alina guli gye yakootinze awo ba Psalms chief oba 51 oba I don't know obimanyi nnyo ebyokunsinga. Nenga ye agamba nti we have so many ways of talking to people. Nti nsobola okugenda bw'abeera kati nga gwayagala boogere n'omukulembeze yalabika mu meeting mu kyama. Ne babaako bye boogera. First tuyinza okubeera ne tulowooza nti abasajja teboogera, abasajja tebakola bwe bati. Tajja kuvaayo ku maca kwogera. Attibwe. Nga waliwo engeri gy'asobola okukikolamu. Muleka nga ali safe. Kuba agambye nti tosobola beera muzira ng'oli mufu. What is your take? Now, kati Archbishop, with all due respect, because I'm not even qualified to address him, but I want to say this categorically clear. Abadde abikola mu kyama yakayolodinga results ki? Ayinayo tangible results yabikolera mu kyama bizatulaga nti zino zimbadde n'akola. Alabikira ina zaina nga teyeetaga zitulaga. Let him later. Ekintu ekyo kibagala. You see the Archbishop would have made this case not landing it on January room because amalizanga agamba nti nga bajana room baafa. That's why we are not going to have any other January room. January room is a hero. I don't think that Archbishop, if he passed on today, we shall remember him like we've remembered January room. That is, he was even gazetted in a national calendar that we celebrate that day. Because he knows the purpose. So January room was not Archbishop January room was not representing his ideas. He was representing the ideas of society. And that is the leader. The leaders today, the clergy of today, they want to operate as if they are representing President Museveni. Bobakola, babanga bagamba nti ate worshiping President Museveni nti gwe baweereza. Kyolandi kati Archbishop asobola okuvaayo. Ensonga lwaki akera n'ayogera bw'atyo. Tayimiridde kikyentegeeza nti talinaawo kikye. N'emmotoka gy'atambuliramu ya government. Ne security emwetoolodde ya government. So the day they are allowed to be used to be part of the dining table that is sharing national resources, you can't respond back to someone who is feeding you. You can't talk when you are chewing food. So Archbishop and people like him, they cannot respond or cannot say things clearly because the food is in their mouth. Apostle, to cut you short. Techidda kucha Poplio bagamba nti mu America Trump yamuzeemu because Poplio yasaba ddembe alugebe ebyokulwana gate tubyetaaga. Omukulu Donald Trump yagamba gwe toyina kyosobola tugamba ng'olina ekyewunyiso olina mu America olina kuba ng'oli kusaidia America si bwe tutyo bwe tuweeyisa. Yagamba tagenda kusirika wadde bali be baamuteeka kuba nga guli bwe yakyogedde Donald Trump nti gw'olaba n'okubeera papa kyali kisoboka era kyasoboka because of America. Naye yakulaga ati asigazzaamu ng'akyayogera. So kyosaba na bano bali ku mugaati nti Pope ye Papa aliko akulaze nti even when he has a secondment or ngamete America is standing anga garanta tali mu kusavika interests za muntu ali mu kusavika interests entuufu era yasigadde ku kigambo kye
So bano abali wano bakiraje baffe, the government infiltrated them. Ugambye ebawe emisala, ebawe motoka, we bali meredo okusasula bibatekedde okusasula ngabali meredo okusasula abakozi baabwe, government ebasasulira. So I've told clearly the Archbishop is not going to speak when he has food in his mouth. Oshagedde? So he's not going to speak about the things. Yekati wagamba nti agenda labira family. Kati kulinda Archbishop sebo. Ojalwaza family yo yagala okulabirira. Ngerina genda mulago. Si checho. Family yo jola abantu oyagala nyo protecting era tuyagala kwogera ku bintu bijuma because oyagala kubeera because of the family. Wajja kero omwana wabenga atambula butamuzi mu kibugomo. Nga mulimu okwekala kasa. Yes, amasasi gakubwe ba government, it is a stray bullet and you will not find justice. Ojja kera lumwero ofe by natural circumstances. Omwana wagene mu court nga ayagala kulwanirira ekiche aleke kifuna. Because yes, because system mufo. Kati ekyo kye tukera twogera bine mitoto byogera mbula kwa fere tunabye twogera. Obate tunabye tuluzinga naye mu butono bwange nina mu byendozinga. I am a father, I also have some small properties. But it's myogera ko because tomorrow I'm not going to be here and I would want to live a decent environment for Jena and Chako. You get my point? So Archbishop gwesigala yo yagala protecting abibyo, it is okay. Naye nkusiba lumu ojja kulwaza obojja lwala ogene mulago nga teri ddagala. Lumu omwana wajja kuba atambula mu kibuga essasi mukube government evega meant it was a stray bullet, and that's when you understand that you were not fighting for anyone. Bantu banji babyogedde wano. Oli omusajja yali minister pose what disaster president yagamba it is sandalizing. Bamuyita ani oyo mwami? Umutegedde oyo musajja omuislamu. Wano mutabani we tebyamutukako. You remember how sad it was? Of course. You remember how sad it was? So these are the things that we keep on telling you. Lwakuba mumulo zanti muli mu system musanyuka. Ono omukyalo gwe bali bakasubo wa mabati. Agnes Nandutu nga yakamala wano okuwangula akalulu yavuma abanupu. They are nothing, they are katwina bamukomeredde emyaka jena. On behalf of on behalf of everyone. That's why I've keep on telling. So mumulowooze nti muli kusaidi efuna, it is okay. Na ye teri kisinga budde. Time. Tubawadde obudde abasumba. Tubawadde mwena. Tubawadde ekintu kimu budde. Apostle. And let me tell you, omuzungu agamba nti history will always absolve you. Yanga akakazungu njagala okanonyereza. Aha. Awe nyini apostle. Uzomanyi okuwangana nange ojjayiga bingi. Nawe irabyo yiga konze. Tugende ku nsonga eddaka apostle ya nedda. Awulira awona wano wasembe wali hit. Ayina wali. Tuva wansi. Nalebo. Mwandi badde. Naye kamba buzeeko bannange. Katuddewa. Hashtag ya free Nalebo muri gikola. Natu gikola tetulabikako. Naye kyenjagala tiimu yonna lumu. Bagitwala. Bagitwala byogera wekka. Nga bansanze. Manyi kogera wesigula disclaimer. Ono akuba manyi mba ina tata we. Disclaimer nga shetandika. Aina tata we. Njagala kujjukiza boni. You will not come at your rest. Njagala naye bamutwala ekitali. Njagala kujjukiza. Njama is not a connected. Nitacha yangamba. Bakola show ku Galaxy nga fete tunajja morning saka. Ne bazannya oluyimba lwa Ruga. Oluyimba lwali olukambwe. Lulimu ebigambo. UCC ne bayita. UCC bwe yabayita bwe yabatuuza wali. Yabuuza omu ku omu nebuuza ne yaseka. In fact babuuza Primo nti nobaleka ne booge. Ye Primo nga yali asirise. So kati naye so basobola okutwala nti ate gwe yamuli okumbi lwaki tewamukomako. Ono ekimusigula. Takomekako. Tata we Dr. Innocent Nahabo. Gamba logo wafo yo nno. Ate tamutuwerera ofena. Ete yavaayo. Era tali atavaayo. Walaba bali be bafunana babimuvunana. Tagenda kwogera. Tulina abanene. Wakutayo wonna tomalayo nako bbiri nga luvudde. Ani abanene basoboye. Oh, imwe yesimbe oya gwakalulu. Ajja kujja mu parliament sebo. Bintu byawe. Nkoma. Bamwiba. Tourism. Usafi ali emotional. Aidire kunupu. Ekiri mu kusaka lobuta banambulera. Okay. Bameka bajukubya ababadde naye. Abangani. Batu babu byanga. Manchi bado yango osomera. Oyino bujulizi ndi baba. Yes. So lokutwala abantu wana no president. No president nga. Kalwasa mufumbira batu. Tusobola okutwala abantu. Buli bamu batu babu. Presenting obujulizi ndi baba. Kulembeze. Ekyo kigenda okutawanya mu karuke wamu. Mulina ku mpaso mukulembeza akomango okulere tukunaba. Tasobola kulayira totusobola kulayira nga tali owana. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yadduka. Omanyize naye babaleka mu struggle. Bani. Mumpola. Mumulowooza nti struggle ya bobo ino manyi kasooka esomesa ono omwana. Ebbanga lyabadde nawaganyo. Agaani na Uganda naye kati njagala Musaafi akole ki? Naye ate Musaafi simunenya nnyo. Essomero lyasomerako le bayita St. Jude's and Mali. Sister yali nannyini lyo nasoma ne muwala wa Kemirembe Juliet.
era right now ali Dubai kati ndimanyi standard yaliko kwanza sasomera yonze nasomera ku Valley Hill kati njagala ati yakuletinga foundation embi jolina foundation tosobola ng'omusoga bwaka nti akacha amamamera nibo kolotya kati nicho niko iwacha amamamera kati ife abawanga niwe nifa abalwana niwe kaya tumonekanga nifa abasiru kwa tukozesa amani manji kabiri okutereza iwe nobuzima ngaba tusibwa nabo ate bamala bakantu kumona ni Nalebo katika nkwino no kino kimala leka nemazawo ndikwa mwino musawndi musafi na muge matenda jiro jagana muge matenda musafi abantu bagenda ne balowooza nti struggle ya Bobi Wine naye struggle si ya Kyagulanyi Ssentamu Ssentamu nakugamba olabe tuba mushotirire wakolako shotirire muno bokuduka mu masomero nokwata kati nokawo omuntu omulala kali yakawani we yava wano Kyagulanyi Robert Ssentamu ku struggle akaggo yakola ki akakutte yadduka nako naye ffe tuli eno tuwagira oli akoze eki tukubakerere mwagizi ye muntu wa yasobodde okuvaayo naye totegeeza nti Kyagulanyi waba taliiwo struggle eba teriiwo struggle yaffe because ngenda kuwulira ni Kyagulanyi is already a privileged man abana basomera masomero malungi Kyagulanyi atambula bulungi Kyagulanyi asula bulungi Kyagulanyi ajanjabibwa bulungi naye byonna tabifaako naye byonna tabifuddeeko njagala owulirize njagala okola okuwuliriza kungi okusinga okwogera kuba kyekiri mu kutawaanya Kyagulanyi is only representing what I feel Kyagulanyi alinga muyimbi akira n'ayimba ku luyimba olu representing ebizibu by'empita muntu n'akira n'ayimba ku mukwano n'enkwana n'enduweereza omwagala wange tekitegeeza nti omuyimbi oyo yayimba oluyimba olwo nga lulwe naye oluyimba lwe resonates issues zange so struggle no see Bobi Wine Kyagulanyi like I've told you yange nti right now Robert Kyagulanyi Ssentamu mutali mu ggwanga naye nze atambulira ku makumu amabi nze ajanjabibwa obubi nze atambulira mu nsi etalina pulaani nga gyeva ne gyeraga tetukola ki tetumanyiiyo so Kyagulanyi is only representing that omuntu yenna abeereyo n'alowooza nti eno struggle ya Kyagulanyi aba yeerimbye yes Kyagulanyi is only representing us yakutte kali akati yadduka kati ffe tugamba nti yuuyo n'alina amaani naye Kyagulanyi waba taliiwo the rise be another Kyagulanyi Nalebo can rise to that occasion musafi you can raise to that occasion wakati taliwo kali nani already kali kange nzamuwagira gwanga taliwo totawana kali ninza aliwo eka kuwali tatekera ku kampa tinayo context anti musafi wede ni obuzibu nabana bagira abantu kabisa ntandikira kwana omuntu ali ku leadinga omuntu ali ku leadinga alina okulagawo inobita issues are getting worse musafi yabagambi sali mtegeera kwana bwe buzibu bano aliwo aludde nange naye akyalemeredde otegeera so n'omubuuza the first medical doctor in Uganda was Musoga tebamanyire bibivaayo njagala muyambako omuwa information naye atanga nyotegeera nkugambye nti struggle yaffe yammwe yes oshitegedde kati kampulira omuyimbi bw'afa tozanya nnyimba ze kati kyoli mutawana nakyo kati yafa ayo sise Kyagulanyi abataliwo kiba kizeewo kyokoze otakira soko kimenewo ntino ki nti omuzadde omukubye nibuuza nti engalabi St. Jude dudi yakola mulimu ki yakana ekyo kimenewo by the way that is tribalism yo black it ndachikola tuva kuno tuli basoga basatu ndachikola tupawo tuligala tugenda njogedde ki kimenyewo abadde ayogera kimenyewo muzajja kamuwolereze abaana alikwira kimenyewo okusaga ndi koma wano deregenda koma wano njogedde ki ekikujjawo njogedde ki ni kirayiwe kyokubye nti nibaana abatulowooza myaka ana ye nibaana avumisa tugende Balaam yatulaze. Guys, we want to do a disclaimer. This show is not tribalistic and this channel does not promote anything tribal. We just represent the views of the people. Balaam wabweru w'eggwanga yatulaze agamu ku makula ga Uganda okusinziira ku ye getulina amazike yatulaze omusajja yabadde ayambadde ezike kuba teri ayambadde ezike omusajja yabadde ayambadde ekintu ky'ezike awo nga kirina fulaga ya Uganda nayongera okulaga nti kati Uganda ne wabweru w'eggwanga batumanyi tusobola n'okukuŋŋaanya namungi w'omuntu oyo yenna gwe walabye eyabadde awo nga batusanyukirako nga naye ali wali akuba mu ngalo ekyongera okulaga nti tourism yaffe eyongedde bino bye mugamba musimanya Rwanda yo eri ku mijoozi gya Seno fetuli ku mazike gali bweru mazike gaffe gali bweru wakati mu bantu tweyagala
soko yogere ku ekyo ku kikolwa ekyo ekyalabiddwako mu bulungi bwakyo. Apostle gwe yego olabe ekintu ekisobola okusikiriza okugenda mu ggwanga eddala. Balam Honorable Baram Barugahari, Minister w'abaana. Si baana. Abaana leba children and ebigendera. Abato. Sabayonga. Honorable Boyo have a lot of reservations for him when I respect him as a senior citizen, successful entrepreneur, and also the fact that he's coming from the arts, which has been a benchmark or really a bedrock for many of us. From zero to hero. But I've always told you that don't take Honorable Baram Barugahari. I've always told you that don't take Honorable Baram Barugahari too serious sometimes. Why? He's a minister. I know. Being a minister in Uganda is the cheapest thing to achieve. Why haven't you achieved it? Are you a minister? No, oli omusajja atasome yali wano yali former mayor wafe mu Kibugano yali it's not special. I am more qualified than most of those ministers. Why are you not? Because I'm not eating with the dictatorship. Simple. Those ministers are not chosen because they are special. It is a political balance. They are not any special. They don't now they are not any special. So Baram Barugahari knows what is right, but he chooses not to do it because ojogera kantu Honorable Namboze kayogera kusheri kati njagala okateke mu nkola. Baram Barugahari amanye ekituufu naye kali akantu ke bamugamba wali akateeka ate nnyo mu nkola ebiseera ebisinga. Baram muno mukodomi wange but wamuwa tulina enkolagana yaffe nze ne Honorable Boyo. Honorable Baram okukera no positioning amakzika ago manyi. Now let me speak to the general understanding of tourism in this country. Obimanyi? Anti bibitegeera kyentegeeza. Tourism in Uganda is filled with a lot of jokers. And I'm going to tell you why tourism is filled with a lot of jokers. Because soko tunele cabinet yafe. I think the average age for our ministers here in Uganda is like 50 years. But if you go to Rwanda, the minister omukulu ayine myaka nkaga munana. I think she's called Christine Wareba something. Either lands or something. She's 61 years. Na efe wano okwata minister w'emyaka enkaga owa finance n'omufuna minister at 81 years no making omuntu someone a minister nga yalina olwaninga ebyenfuna by'eggwanga. Omuntu oyo ayinza okukwata manyina new sources, new disruptive sources of income. For example, crypto, for example, Bitcoin. He might not be aware of those new disruptive. They may not know the Internet of Things and how people are making money off social media and all those things. So here it goes back. Abakulembeze bafe betulona mu bife ebyo tebalina na KPIs. Unlike in Kenya where permanent secretaries are supposed to compete publicly, apply and have KPIs. Wano minister alondebwa because of political balance. Abasoga banonze nnyo kati kambafunireyo gwembawa. Abaganda banonze nnyo kamfunireyo gwembawa. Abengulu balonze nnyo kamfunireyo gwembawa. It's not really that people are doing anything substantial. No balance. It's just balancing politics and people who are favoring. Twabawayo bano tebalina KPIs. Kati oli kwogera ku tourism, tugende ku Minister of Tourism, tubuze Minister of Tourism muganga nti alina KPIs. When you go back to this story, you will hear that the father is the one who did what and what, and the guy was brought in. You get the point? Look at the permanent secretary that is there, Doreen Katusime. I've worked with these people by the closely. I've worked with Doreen Katusime, the permanent secretary. Well, she has done something, but she's over and above to be in office right now. She's past her age of retirement, according to the Constitution of Uganda. Uganda ina kuitari ngo ine myaka emeka. Go and find out the results. Je chikuleta wano wagambe tulino mmanya. Oshagede. So you have people that are not assigned. Twandi badenga mu Uganda muno omuntu okukeera n'akola ekito kitateekeddebwa kukolebwanga na minister ali penalized. Oshagede kukibuzo kyanga. But wano ebintu bikolebwanga bwe twagala kati kankweke kyokulabirako. Twabadde nga bali mugamba nti diplo aze mu Uganda, let's jump on it. Please, tourism is not algorithm. Nti ekitrend nze kyemubuukirako. Please, tourism is intentional, is purposeful, is deliberate decisions. Buli kitu nakina kuba calculated. Rwanda today tugenze mu semi-finals eza Champions League. Nga timu 3 zonna ziliko omujozi gumu visit Rwanda.
Guys, America taina mbu chetunda mu kiri special nnyo. America yatunda brand yayo. Kulaga nti bakabi. They are investing any amount of money into the brand America. Rwanda is investing any amount of money into the brand Rwanda. Gochimanyi nga Saudi Arabia just Dubai. Erina article nga gwokera no publishing ekintu ekiza enseye mabega. Musanga erosibwa. Yes. Goza tubaina ebintu era wano ku floods zokawe mwala banga floods jizi na era wali ebifana byali limited. Goza tubaina ebizibu. Ne Uganda mukera. Minso nanya na imira ku Uganda Media Center bwati. Ngate watu walizimu obana wa information na iyo wanagamba Uganda has reported 3 cases of Ebola. Adjust yourself. Tuvuga tugera maso batu damabega. Asirikiwe zibanga sibadde. You're not supposed to have told the countries that no protect. Waliwo TikTok omwe yagenda bugenzi nayo gera ku Rwanda. Tumawuli anga jana akola apology. Bali bamuse. Because there is a lot of money that is being invested in the brand to protect it. Atotufuna cases Ebola tuzitu abantu bategere. Don't publish them, treat them, handle them. It is not a world pandemic for you to announce them. Do you know how many things that go in America? Do you know that America has the biggest high levels of gun violence? Do they put it on their news? They don't. They don't. Because they are protecting their business and their brand first. That's why I've told you, ministers here have no KPI. They are put in positions where they are not trained. They just, because someone is trying to do regional balance and political balance, just gets an alpha from somewhere, puts him there, and Chris Nganemi Sataina Chap, Ajabu's office, no Sangamu Rencha, Tari Nachigena, Tatakana, Jagos minister to back to come office, and we're not generating this kind of amount of money for the country. Wakakora Sente Mekawa. Techili wo. Government itself has no business. Uganda nga yensi terina ho business jeri mukola. So apostle business ku business tulina. So ko ndia ko ngatona tukana ku business. Ekintu kya tourism abantu balowooza nti for you to promote tourism you must be any special. Tulina ebintu very very unique to us nga wenkugambye. There is no country that has our weather. Recently nainda bomana nga record za ka video ku TikTok oko. Ngali mukolaga nti munaku lumu yabadde ne Uganda yabadde ne weathers nga 3. Negwaka netonyane waberawo cloud ate negusegedde ni just one day. That is something that no one can take away from us. Bino bintu byakwata amazike tegali special. I don't know why in 2026 someone would be promoting ati kati buliriza yanga. Kyentegeeza amazike nsolo gakwata nenga twale Tanzania ne to cross breeding. There are many rhinos that we do not have here that we got from South Africa. They brought them in the country and they were cross breed. They are not unique. Na njagala yogere ku kibaita unique value proposition. Ngachichonga teri agenda chikopa. Na ata aposo wabaita bakazi bo bubino obunene ate mmwe mubakuba. Siganye, we are not the only ones that have them. I don't think Ugandan women have better bodies than those ones of South Africa. So chetaga chaffe nga example ese ya weather je tubate tumanyi nti kati banna oba je tubate slot. No, let me tell you, we have the most unique weather and we need to promote it. No, we need to promote Uganda as a travel destination. Maka TikTok ogambye ka video. Yes, we need to promote it here as the best travel destination. We have 152 lakes in Uganda that are very unique to us. So, and so many other things. But also most importantly, today why Egypt and Morocco are the leaders in being the biggest travel destinations in Africa, it is simple. Egypt, pyramids chiri unique ku yotogenda kijjawo. Takikanko ekyokulabirako. Lero mbadde nve wakane baganda bangana ekintu kyenjagala okubagamba ekintu ekyangwe nnyo. Tulina ekintu ekyo kye bayita namugongo. They will tell you, according to their statistics that they cook, that we have almost 1 million visitors that come to visit Namugongo. Those are unique. Alpha, bandu wameka bagende meka. Banji. Alpha, singa government ekera ne kwate trillion 5 neziteke Namugongo awo. Ng'okuyingira obuyingize Namugongo. Tukusalirako ekireka oyina permit gy'osasula okuyingira mu Namugongo, oyina enali abantu gye mulina oleka emotoka okutambula ng'ekifo ekyo kiri protected and sold as a travel destination nga waliwo trillion 5 eza Uganda ezigenza awo. You don't know how much money that will be generated there. Naye kuwulira because by Uganda matters very unique here. It is a historical, it is a religious component that you cannot take away from Uganda. Naye tukere tuteka awe sente nga okuyingira obuyingiza awe Namugongo tugiserinze ng'ekifo ekiri unique, ng'ekifo ekiri holy, ng'ekifo ekiri mulaba meka nti oyina we mutuka ne mukoma nga mulina tambula butambuzi bigere. Namugongo twandibaddeyo obu structures we tulina obwekireka kireka obufaanana nga bwe bwagala. Twandibadde ng'ekintu kiri ku plan. Only that place alone can make Uganda extremely wealthy because tewali wala ogenda kisanga America tagenda kitwala naye twagala tubeera ntu erimbe nga Uganda nti competing alongside technology. You cannot compete alongside technology because it's not yours. It's not unique. Niba tukera bokesi ntukwata na mugongo eyo. You don't know how many people it would promote because 1, it is culture, 2, it is religious. It is unique to Uganda. It can be abantu bagende Mecca, abantu bagende Egypt because of those pyramids, because of the cultural
heritage that it has. So there are things that are unique to us, but the government is not deliberate. Tebali willing chite kamusente. Dubai right now has grown as a city because of tourism and trade. Bia kulambula. Na hivyo na Dubai byerina. Ebitadde wono butesi. Tebiri nacho. Yes. Yes. Nefe tulina ebiri unique. Na ye abantu bandi we have the freshest tulina lake chances okubera amazzi agali fresh mu nsi. We have the longest river. These things should be promoted nga buli kimu nga just okutuuka ku source of the Nile. Wetakomuli mu government. Oshagede nga ichuno naite ebiri intentional because the government teyagala mubena sente. Tugenda kuyita. Visit Uganda ku mijozi gya mani you. Atawo kati Uganda ne ja flopping artist ogireka kwase. Naye kati kumanyi te wali naye just already in around. Let us not trivialize the argument. Manyi kati goyagala etamu bya abavubuka. Mukwagala kwogera ku institutions. Nyina kibuzo simbali njagala okubuuza. We mpulidde byogedde byonna byonna njagala okubuuza. Fenga abantu. When do we hold our leaders accountable? Ngafa abantu. We do. Now like this platform is holding them accountable. But ngena no batunuliranga nabate balina kyakola. Kati gwe kankuli emesa atwalizima alina buyinza ki? Gwe mbulira nti alina buyinza ki yetengeredde. Bamukwata nti taata wo yankweka. Nga tulwana. Na mukwata na mu mulimana akola ki? Alfa yobona nga kisoboka ekyo baba. Zida. Washagedde? Na kwa nagamba abasoga tebannonze. Kati gwasigenda kuwa. Tugenda kuwa abengoro. Vice President olwangula akalolo ate agenda kwebaza muntu atalina government office agenda mu eggulu n'atwa ne yebaza omuntu kati onoonya ne tubeera accountable tunoonye n'okera Uganda Airlines abantu ne babeera stranded not one day not 2 days not 3 naye nga teshuinze statement tekozese ki nga it is fully after fully. So the intentionalism munakera nti watch dipolo tetwamubuukidde nga UTB joka noyogera kubakera kwota ne babawe million 2. Nga kwa kwenda kusasula rent na masanyalazi. Awo sibantono nnyo. Million 2 zanu balete zimala na influence omu. Kati katugambo yagala leta na issue speed million 2 zimuleta. Kusiba unyaganye mmeka. So it is we are in a so binebaga man ba promoting amazike tigali special. Right now twandibade ku night life ya fair Uganda, the weather that we have that is unique. Those culture sites that we have. Night life labya ka video ka kisitu ngali mu mezo ka trending nga abantu bagamba nti ho night life Uganda party after party after party after party. So banabyani bye myaka je. Kisitu yali mu mezo kapata akubampe kiri. Apostles, just say hi to Kisitu. I tell you how. Why should I say hi? Just say hi. Yeah, hi. Kali, guys, mother of the church, twagala kusigning a petition. Omwana wetu tumulete ku millennials of Christ. Just osabisengo omulabako. Tebijja so. Tebasabe kuolo. Just so before we go to Bafana and we have something. Kale, twagala opanjukiza bana abantu bafa bejjinja. Ngenda kusomeza 25 kuba tugenda kubera n'abavubuka now UG no next month 25th of this month no this month on 25th a ginger Pulajori Abeka band is coming live. Is it Friday, Saturday? Yes, it's going to be a Saturday, so I think we should Saturday. Also go. We should go. No, mugaga abembera jateka the rich man let me tell make some omugaga nze ndi musajja musumba togenda kunzija Kampala on saliva ekyo nkikubuulirawo mwalaali omugaga waffe omugaga byonna byotegeka if you want to come and I bless your place kyangu nnyo siganye kyeni mukwogera alina okubaawo embeera gyakola ki embeera gyateekawo tugenda jinya n'abeeka so come Saturday leisure tujja n'abeeka band naye tugenda sooka tufune ne ku chance wano nyumyamuko nabo wano so okujja n'abaami abo twetaaga ekifo ne tuba ne dedicated about 10 or 15 minutes netukowola essaala ngaza kusaba busabi in thanks twetaaga dedicated women abatubeerako awo nga bakudde nga balimu omwoyo envinyo ajira envinyo banaye muzibye mubala baina n'ekivulu abeeka nginaku z'omwezi lumu I think first May baina 2 May bagenda bera ku ndere kati nga tebannabakola kivulu ekyo musooke mujje mubalabireko bwereere Treasury tugenda batumyamu it's going to be free. Yes, it's going to be free. One of the biggest bar in Jinja ngazina not one of it is the best kati go gamba bali obakolera omukama is by 9 it's the best my brother
I've not seen it. Walaba sound ngejukira sound by the way sound wa Rajurias sinatuukayo check the sound twaliwo we've nange sinagikuba okuvalira giggulawo twagenda naye sound mwababiri mwongedde okufuna ensonga ebatwala sound no for me I'm available. I'm either and disorderly. It is okay. The issue is so kiwedde kuzibu kwa sound betubadde tukaba mu Jinja monna eno bale I think I've not seen such a discotheque in Jinja. It's amazing. Very nice, very nice. Okay, now oli yali boss yali yakola akantu naye atono kamera yali boss on top yalina akantu ke yali yakola obala yali amanyi boss man yali yakola mbala nde kuba bwet ana ndiye kwa deo mu parliament muulire Jinja weewuma agenda petition ataja sobola ateka agenda asobola nafunya exclusive Moses Chris baliyeko omuntu omutima mugabe yana agenda mu parliament no by the honorable oyo muntu wange naye no alipita mwindi na south west no the only problem I have with bakuletinza ogundi bamu bakalulu the only problem I have is Chibina Chari. Okay. Pull up. Tumupika mu. No, he's my man. I have no problem. Nalebo baliyeko. Ainze mubanda. Ajja kuwalinda kaseera mu parliament. Kutazira sente. Kasitaira ya. Of course. So Richard Kasendwa. Baida we nakira tunagenda. 18 Honorable Muyonjo Hussein Swengero tulayira. Bila mwezi. Next month. 14. How prepared are we? On the ground here. Ezomono katana zikwatako. Tuina ku muteekateeka wonna mu Kampala. Ezamono kanzazi kola no petition and scramble. Kubani nozi salira. Atenga tezimala. Ku motoka jayagala. Gagambye yagala motoka ki. Manyi bamwetu mingiza abali abwe. Buli lwenjira bakukuba ontegera nti motoka ya Nalebo. Abali abwe mwetu. Fa bageno salawo. Ogenda salawa. Yasobola okwagala naye nafa akakiko ne tugaana. Wadde oyagala naye. Manyanga obina ndogenda byeteka mufebe omanyi. Naye tomumanyi. Kiriza nti omanyi fa abali kumpi n'ono. Nagambye Dapulo. Naye kati ayina okutta wiki namba nga ali kwamanya ali omu amanyi Dr. Innocent na hawe. Honorable Swengere. Wetage wiki namba ng'oli mu Kampala. Era bwafuna ekizibu atakubira dokita akubiranze. Ng'ejjinja taddayo. Full week. Era bwabamukwata kukwaga kankubira ababa. Wakitegeera. Honorable Muyonjo tumwagala mu Kampala. Full week. Todda Jinja ne woofiirwa mu wiiki y'okulayira erinnya mu gaali ya Yanga. Badde bamuvuga. Obeeredde omusajja. Kemes fetamuyidde. Why do you bite by bagesa ku baba? Mana anti kati punchline yide pool. Yanga muleke. Baide mulina. Yede songa sensitive. Yanga ngamba muhereddemu akwoche. Yanga alina omuwala owetanie. Ngasibye enkala. Mumuvuka na jana amugamba. Mbuyanga story ki? Mbuyanga yawulira winga yagaleta kalimine ngatagala mwala awulira ebintu nti yanga. Amugamba they are not calling me. Wango mwala mtunuli. Naye wano omuvubuka oyo okujja nti kati weepanka kigwe Yanga. Karakita. Okay. Biza Bavana. Akantu ka Roger Sakalabye kemwagambye yatusanya sose kuba Yanga. Bwe kali. Musaifu tukatema. Roger. Ageza. Tigo hizo roza TikTok egojira ko buyiza. Abazo ojja kuzira. Bavana atabukidde Kenzo. Yasoka kwata kibinja kyonna kya Federation. Bwe yamala n'asetolinga. N'abantu ndowooza bangi. Kabeeko omu. Bali bamutawanya bangi. Nga bwe tugamba nti bw'oba oyagala okuba gavumenti ya Uganda eno. Oyinza obutakuba bonna okwata mu kulembeze. Otomanya information yeyinza otuuka obulungi. We twogerere essaawa eno Z Bafana ebigambo bya Wanda Obuwanzi ku Edrisa Musuza Kenzo bingi. Ebigambo bya Wanda Obuwanzi ku Federation bingi. Kino kintu kirina kukwatibwa kitya? Bafana kyakola ekituufu olw'okuba alina obusungu because nalabye abantu abagamba nti Bafana yogera okijjeko ku mutima. Yabaddeko n'abamuwaga ne babaddewo n'abagamba nti sebo osusse. Era Bafana ne bagamba nti kyennyanja ekibadde mu Gonye ebadde mu nnyanja ekubuulira nti tewaliyo byennyanja towakana abaddeko mu Federation. So byayogera byonna. Bade bamwana ekifo ekyokulira abatabufu b'omutwe. Ani yabadde amuwa? Si mental health. Wow. So what is your question, young man? Ekintu kino kyalibadde kikwatibwa ki? Federation ngefunye ebintu bingi nnyo. Mbu waliwo ekigambo young man wekitakola. Young man.
just chiwalata cha sent cha mukera okezi hana bamugambi before we go here but the idea him okola sho kataida cha kumutwe andi cha mkwara ne baba we musuzi baba we cha kwato ine chiweleza onda mutabani nabala yena isagara bawa tawa we major on the major we don't measure on minors singecho kenze yachogedde singa tulitaliati singa tuliwo nayo muntu yake nyini yeremereddwa atenga wama federation eyinza kuhandling it because kati ono yomu kubbo. One, the biggest challenge Ed Kenzo is going to face is managing talent. Yet he's a talent himself. Olaba ozala abana ne bakulema mu maka bwezalidde kibo ino obukulu naye kati ate bano bomanyi nti nabo bemmanyi nti bakabi kisooka bamunyoma in all spheres of life. Balabanga byalina babirina Sinti balabanga ne talent ate bagimusinga balaba Sinti yasoma ennyawo bayi bamuteka ko nyeche ekisima abakuba edi bonna bamukubira mu category ya oyo yatugwa mu basi ya kisima. So Kenzo managing a talent is going to be one of the challenges that he has as a person. Like I've told you, mutasolemera okumanaging amakage abo okumanaging abana bazadde ne bakulema ninga ate gwa bezalidde. So it's very unfortunate. Naye the score I give it to the government. Yeah, the president is winning. How? The president is a very good student of Machiavelli, one of the biggest political demagogue philosophers to have happened. In his book, The Prince, Machiavelli clearly talks about Chivaita divide and rule policy. And President Museveni, that's how he has operated. Each time he finds a group that wants to put up resistance. Ever since Bob Wine came into politics, he understood that musicians have the potential. And many musicians can come out because one, they are celebrities. Two, they have a bigger voice. But most importantly, they have the money also. So from that day, President Museveni has understood and he taken note that the entertainment industry is a potential threat to his governance. So he's going to pump any amount of money as much as possible there to make you unstable. So kino President Museveni gwe kiri mu kkolero ba government. Abayimbi bagenda kulwana ebbanga lyonna olwa ssente. Era kino President Museveni akikoze ebbanga lyonna, akikoze mu ba politicians bennyini, kati ategera nti abayimbi be baliwo, agenda kukwata group ena agiwe ssente eneyombe, ate bamale nga balina kuddayo we abatereze. So here President Museveni is scoring bwatu bwayagala nga bwe zigenda okujja mu ba mu ba bloggers. Era nze nkulayira group eri esinga okwogereyo olw'omukaaga $1 billion zituula nkulayira I'm going to be a prophet for once even when I'm not. That $5 billion yagenda okwawula group eyo. That one I can put my hand on it. They will never work together after receiving that money. Group y'abakasuku simanyi oba gye yogerako abatuula olw'omukaaga bangi kati gwamaanyi obazifunira bwe bati yegenda okwawula group eyo ono ojja mmulaba eno akwate eno that one I can guarantee you. But that's what I'm saying. This is my point. That muzine entalo zonanga bafana arwana because there are many artists that are coming up. I'm sure that Gravity is going to come among us, the artists that are going to fight Kenzo. Twamuyina oli ku live. Yes. So Gravity ngabo ya wa Kenzo. Gwe tofaayo. Bafana badde boya. Ajona badenda bo mpira. Yali agera obutono. Jona badenda bo mpira. Ekyawula Pep n'ateta. Sente. That's why tebakolagana. Onna yagala bera boss ngata yagala kukolera wansi woli. Unayagala wangula chikopo afune sente nyingi nuli yagala ekibata wanya sente sicho. That's why they are not together. Pep n'ateta they are not together because of money. So regardless of the relationship ekigendo bawula kiki money. And I'm telling you the winner here is the government because kana akantu President Museveni yakasoma bana abayimbi tebagenda concentrating ku bintu bitwala mu maaso bagenda concentrating ku sente nazibateka. So I'm telling you Kenzo is headed for a high rope because agenda running in sente too. Oyakumuza nti kati Kenzo akihandlinga atya kirungi nzizano mbagamba nga mulowooza nti mbalimba abayimbi tebasobola kwekulembera. Ekyo Azawi yakibagamba ku weekend mwabadde nani gwangambye yakyogera gumwachaze Dr. Bosa yakyogera nti tebasobola. I think there are so many people that are saying the same statement. Space yachidamu Epas yakyogera so nze nkibagamba nange ndakyogera luli simu bubi no your voice does not matter. Simu bubi ebanga lyonna tubadde wano tubagamba sinti abayimbi bano bagundi naye nakikunyonyola
nti Katonda yabawanya amaanyi. Ulira Katonda yabawanya amaanyi ne basukkawo. Na ku example nyangu. Lucifer yali muyembi. Naye olw'amaanyi amaanyi ag'enkomeredde agali mu muyembi obukulembeze bwamulema okugoberera era yasendingwa. N'abayimbi bano we bali. Because of the voice they have, they need business people to guide them. Omuyimbi atambulira ku ego. Omuyimbi atambulira ku wasta. Kwemanya. Kati gw'okukero silencing ekintu. Wetaaga omuntu who is higher than them. Abayimbi tebuna naku bagenda kwekulembera because tebasobola. Nabo nyine bezala. Bonyine kati kyo ngamba nti kigenda sobola. Of course, I don't agree with the way Bafana has gone beyond. Bafana alina ensonga, but the way he's choosing to deliver it is bad. Bafana atadde mu family y'omusajja. Banange njagala twevume. Bafana bannaye. Njagala twogere ku music wa Kenzo, njagala twogere ku service delivery ye, naye tuleke kwogera ku family ya Kenzo. Kamba buli ko mulamu muno. Every man has something they are willing to kill for. Some people it is their family. Some people it is their sex life. Some people it is their money. What is yours? Abantu ebyo jabimbuza ngo nchaziza ku interview eya my life. Sikati. Bafana gosiro. Genda mpola. Abantu amujja bakwatira abantu awasukka. Nakulabye ngo osuse ngotakinze Kenzo ne mukyala we tabirimu. Nagamba ku federation abadde bagifudde. Tabirimu. Kenzo yogera ku bukuleme nze kyonja kibagamba there is no day I'm going to attack the person. I always talk about the services. Tomanyi Kenzo javudde na family gyali mu kulwana nayo gi maintaininga avumiramu ne maama we. Tomanyi musajja naku gyalina kubanga teyakola na maama we. Tomanyi maziga musajja oyo gakabanga ali yekka. Oli ku muntu gwe yali naye exiwe omuteeka mu bino ebintu lema abajjirawa ebyaddala. Otubanga tuli basajja. Omusajja omukyalo omufumba ali yali happy. Chobo omuteeka. Bafana yakubye reme mbale. No, ebyo bye bukeera ne bagamba. Sibya sagala Bafana has a right when is discontented. But do we have limits? But so many obuzibu obanga bwa sente otuuka to the money. Otuuka otya ate kubarema. Oza nonya naluma mukulu. Kyane mu kugamba nti everyone has what they are willing to kill for. So he's right to try all boxes. Let him try Kenzo. But the Kenzo will not keep quiet forever. Yes, because you're not going to attack someone's family. Do you have evidences of the things you are alleging? Abantu bagenda batwala ekintu ekyo kyamusoke ne bakiteeka ku bantu buli muntu avuddeyo. Era nalabye nakyo yakitadde ku musajja. That thing is a big blackmail. Arwanye nakyo banga. Kenzo is married to a minister. Kibi. Please, let's disagree with the people, but let us respect their families. Let's not. Ne President Museveni yakibagamba. You can attack me all you want, not my family. Lwaki abantu mu Uganda banomalizinze nnyo ekintu ky'okuba nti wemba nyina kyemmanja ku muntu nyina muvuma buvubi. It's a rotten society. We just have a rotten society. But also, bagamba enkulu yeyigiriza ento okubuuka. Oshagedde? Me have seen so many times when the president is referring to MPs as boys, as those pigs, as those fools. So probably the country and the younger people have also copied who is the head. Obachivyedda kube ne government eno abantu abasinga nsiyabanga ko his excellency Bob Wine Kyagulanyi nga alina omuntu gwa meaning. Forget the musical life. Forget the musical life. Musical life ya politics wano. Leka nawe. Wali asinga Bobby okuvuma. Give me an example range kuwe. Bobby avumye muozi. Ntino chi. Pecho ebivumo Bobby. Ngachi. Wakati tobyogera. We talking politics. Target yo mukulembeze wa gwanga his excellency. Mpaya movement chi. Now, musafi toyogere family oba erinnya muhozi mugundi oligira mu wanti tabanyi oli akola bwati. Ye family je tugamba okunafuya. The other person is holding a public office. The one you're talking about, the first son. The first son has so many times come out and ridiculed Bobby. You know that very many times. The other one is simply reiterating of what they've been said about him. Same energy. Even when we can say two wrongs don't make a right. Yes, true. But I'm telling you, young abuze kiri very important. Kino kiri kuva mu bakulembeze baffe. The way they are conducting themselves, young people are absorbing it. That's why for me I've told you, as a younger leader, I will ensure that even when I don't agree with person A, I stick to the principles of it. Sikizaganya alpha. I'll stick to the alpha oyo gwe mulaba akola ku TV, ne alpha teyasoma bwa mawulire. Alpha oyo gwe mulaba tayanjula nsonga ze.
Alfoyo alemereddwa okukola ba naye tenaku ngendo ogamba nti Alfoyo gwe mulaba akyaza abakazi basatu buli lunaku niwankubadde nga kituufu onozo kitandise sorry so so Bafana and Kenzo, the biggest winner in this thing is the government. Bafana agala kugula federation ye ekyogeddeko okubulira ebigambo bino Bafana oli kyali wange naye togenda kufuna bayimbi naye nga byendala yagambye bajje mu comment section yawo anti tewali yazze naye Bafana kyali mukola nkimanyi watuze mu byalaali osobola kitegeera Bafana kyali mukola kyangu Bafana amanyi wali sente ze kati buli mulamu nobulokera nomanya nti alina omunyago gwange yoli anfunya ate kati alina ggobo yalina omunyago gwe kati alina ggoba oli gwe bagoba asuleko byasuula era Kenzo ajja kubaako byasuula nga Bafana yamusuuza jukira ekibeera wane e Uganda ko kasi ajja bayita waba bona abana ba munda what's wrong babagambe nti wati kyeki batawaanya Bafana wa munda wa munda bade manyi weno si waffe manyi mulimu abantu abatagala ngana but babadde consistent mwa ali tali consistent na opinions yes agenda kwadda so tedi muntu nga wanchuka nga ali mwaka kabondo because kali kubuli abayimbi bakwa sente za cha devil na leo mwebali abenchuka nga mwebali manya abayimbi benchuka nga mbesi yeko nyonyo nenga nesine wiki wedde bafunye sente okuva mwaka kabondo bandi palasa ine chife cha amani wa mu federation wanchuka mbadde simanyi palasa wanchuka simanyi mbadde manyi Roden why mwali kabako not very active I think tali so muri munze bemmanyi King Samwali mbwatero funa nalabe bagamba nti yagenda yoli nafuna let them present evidence umanyi muleke kuwayiriza nnyo bantu mwagala nnyo blackmail King Samwali yafuna sente ezakabondo present the evidence kati kikirizibwa yes policies zabo tezikirizibwa kuteekayo bintu kuba nalabe bagamba nti Bafana we byayogera abuze munne yayita mu protocol entuufu n'afuna sente anyway nze kyemanyi Bafana agoba agulina agulina ayagala musuuza akubagenda bayita babatuuze afune kyafunye that's what I know aposo nga tugenda watani kusoma amateeka naye abasajja abo saagala kansooke mbalekemu tujja byogera off air balinamu ensonga ezitali alaali naye kale bambuuza ni looya womba gamba aposo naye era nakyo kitwala obudde okufuuka y'emyaka 5 okuva kati bana abakusiba naye katunange let me tell you one thing. It's not to brag. My biggest sister is called Kagwa Joan. You can Google. She's a chief magistrate. Where? In Uganda. Right now, Ali Mukono. Wanzirako Joan Kagoya is an advocate to the High Court. So toti anyera. Siga man sit yanyu. Just I'm giving you. Young Sibi ajira. Toti yanyu. Tubali naba. Newa bakutaddeyo. Abantu balina bo. Bikugisayo. Kaze nanga bana. Nasiru wali engeri gyebayogedde gyotya poliisi aliyo njitya tekijjawo nti njitya naye era n'okubeera nabo tekitegeeza kumenya amateeka getumenye wantukola yebayita freedom of speech and we are holding our ground izomanyi by the way abantu bagera nyo baguza mbu aposo kiki ekikwogezesa nze soogera mbu lwakuba sirina bingi byensobola kwogerako so okujja ne mwagala nenjogera ku sex omumanyi kubamba abakolera of course miaka jange 33 nga nina abana babiri nsokuba nsimanyi sex bamumanyi ndi bamuyita sex muntu yandisubide ku 33 abantu badde ngana 5 ababata planinga ngaabeewamu nefe tu planinga mubeere bulungi mweraba